So welcome, and today the topic is relationship of anger and loving kindness with the human mind. So I don't need to do any introductions. We all know each other very well now, and I will hand it over to Sundanda Thero and Anandasiri Thero, and with gratitude. Good evening, everyone. පොඩි වෙලාවක් ප්‍රමාද වුණාද මේ අපේ ස්ටුඩියෝ එකේ මේ ටෙක්නිකල් ප්‍රොබ්ලම්. We took a little bit of time to start the session because of certain technical difficulties in the studio from our end. ඉතින් මේ අද මේ ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න හදන්නේ ඔබට හැමදාමත්ම දැනෙච්ච හැමදාමත් දැනෙන ඔබ ජීවත් වෙන හැම දවසකම ඔබ පරිහරණය කරන මානසික ස්වභාවයන් දෙකක්. Now, today we are going to discuss about two emotions that we dwell within our life every day. We have to deal. එතකොට මම කියන්නේ මම මේ කියා දෙන දේ පිළිබඳව නිගමනයකට එන්නේ පනිකන් අහන්න. මම මේ රිද්මයක් කියලා දෙන්න. So my advice for you is do not jump into any conclusion about the teachings that I'm going to teach you today. Just let it flow in your mind. ඔබට ටිකක් එක අහගෙන යනකොට ඔබේ ජීවිතය ගැන කතා කරනවා වගේ දැනේවි. You might feel like that I'm talking about your own life. නමුත් ඔබ ඒව ගැන තීරණය කරන්න යන්න එපා. But do not get into any conclusion from it. මේක මේ universal rhythm එකක්. This is a universal rhythm that we are going to discuss. හරි. ඔබ මේ අද අපේ මාතෘකාව ගත්තත් දේශය හා මෛත්‍රිය අපේ මනුස්ස මනස හා සම්බන්ධ වෙන විදිය. Now, the topic for the day is that we are going to discuss about the nexus of anger and loving kindness with the human mind. ඔබේ හදවතින් අහලා බැලුවොත් ඔබට තරහ කියන එක හොඳට දැනෙනවා. Now, if you can question yourself, you can feel anger very clearly within you. ඒක ඔබ දන්න සීමාවනුත් තා පොඩ්ඩක් එහාට තේරුම් ගැනීම. Now, we are going to have an understanding beyond your current understanding about that particular emotion. දේශය තරහ කියන්නේ මොකක්ද? What is anger? ඒක හරියට මේ ගින්දරක් වගේ. It is like something like fire. ගින්දරට දර දැම්මහම දර ගිනි ගන්නවා. Now, if you put fuel to fire, the fire will grow. වතුර දැම්මහම වතුර තියුවහම භාජනය රත් වෙනවා. Now, if you keep a pot of water on top of it, it will boil. ගින්දරට සමග එකතු වෙන හැම දෙයක්ම පිච්චිලා විනාශ වෙනවා. Whatever get in touch with fire will be destroyed by the fire. ඒක හැම දෙයකම ගිනි රසණයට අහු වෙන සිද්ධ වෙනවා. Everyone will be connected, will join with the flame. අපිට තරහ ගියාම අපිට දේශය ඇති වුණාමත් අපේ හදවත එන්නේ ඒ වගේ. ඒ මුළු සියලු සිතුම් පැතුම් අපේ ශරීරය දවනවා පිච්චෙනවා. හරියට ගින්නට අහු වෙච්ච දෙයක් වගේ. So when we have anger within us, the same thing happens inside us. Our thoughts, our body, our emotions, everything will be burnt by that particular emotion of anger. සමහර ළඟ පාත ඉන්න අයට ඒක දැනෙනවා. Most of the time, the people around us at that particular moment will feel it. දේශය ඇති වුණාම මොනේ කිසිම හිනහාවක් නැහැ, සතුටක් නැහැ, ඉපිලීමක් නැහැ, කිසි දෙයක් නැහැ. You don't have a smile on your face when you have anger. You don't have that blissful feeling within you when you have anger. ඒක හරිම යක්ෂයෙක් වගේ නිකන් කඩා වැටීමක්. ඒක හරිය ඒක අපි කියමු නෙගටිව්. ඒ කියන්නේ දුර්වල ශක්තියක්. Sometimes you feel like yourself as a demon. It actually destroys you from within, and it is a very weak emotion. එතකොට මම මේ අපි දන්නවා අපිට තරහ ගියහම අපේ ඇඟ රත් වෙනවා, අපේ මූණ වෙනස් වෙනවා, අපේ හදවත ගොඩක් වේගෙන් ගැහෙනවා, මේ අපිට ටිකක් ජවයක් එනවා. ඒකට අපි කියනවා මේ රෞද්‍ර දේශය කියලා. Now we know that when we get anger, we feel like that our body is shivering, and we call it as the aggressive form of anger. එතකොට ඒක හරියට මේ වගේ මේ අර මද කිපිච්ච ඇතෙක්
මොකද්ද කරන්න තියෙන වටේ තියෙන හැමදේම කඩලා විනාශ කරනවා. කවුරු හරි හවුනොත් එයා විනාශ කරන්න පස්සේ නෙලවනවා. හරියට ඒ අවස්ථාව අපි ශරීරය අපේ මනස මද කිපිච්ච ඇතෙක් වගේ. It is like our body and our form is like an aggressive elephant in that particular moment. තව වෙලාවටත් පූසෙක්ගේ කටට මීයක් අහුනහම පොඩි වෙලා යනන්නේ වගේ. Sometimes it's like a moment where a cat has hunt a prey, a mouse. සමහරට අපි මුළු ගෙදරම කුඩු කරලා දානවා. ළඟපාත ඉන්න අයට කෑ බයිනවා, කෑ ගහනවා. මේක යුද පිටියක් කරනවා. We make our environment a war zone when we have anger. We destroy things in the house. We scold at people. We are creating that war-torn atmosphere around us. ඒක අපි හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. We all have that මම experience. හිතන්නේ බොහෝ හැමෝටම වගේ අත්දැකීම් ඇතේ කියලා. I think we can understand because all of us have that experience. ඊළඟට අපි අපිට ගොඩක් තරහ ගියාම අපේ ඉස්සරහා ඉන්න අයට අපිට වඩා බලයෙන් අඩු නම් ඒගොල්ලෝ බොහෝ දුරට බයටපත් වෙනවා. Now, when you get angry, if the one in front of you is weaker than you from power, they will be frightened. අපිට දැන් අර ඉස්සෙල්ලා මම කියපු එක තරහ කියලා පිළිගන්න පුළුවන්. නමුත් බය කියන්නේ තරහෙම තවත් ස්වභාවයක්. Now, you might be able to easily understand that aggressive nature as anger, but sometimes it will be difficult for you to realize that the fear is also another form of anger. දැන් අද මේ වෙනකොට බුරුම රටේ හමුදාව විසින් 50ක් මරලා කියලා නිවුස් එකක් ගියා. එතකොට ඔළුවටම වෙඩි තියලා. එතකොට ඒ ඔළුවට වෙඩි තියනකොට අර වටේ පිටේ ඉන්න අය වෙඩි වදින අය බයෙන් වෙවුලනවා. Now, I saw a news today because of certain aggressions in Burma. The military has killed more than 50 people within the day. So when something like that happens, the people who see that assassination, who were there at the particular instance, they are all suffocating from fear. ඒකත් දේශේම තමයි. That is also another form of anger. බය ඇති වුණාම මොන වගේද? What happens to you when you have fear inside? ගැහෙනවා. මේ ශරීරය සමහරට ගැහෙනවා. You feel that you're shivering. ඒ වගේම හිර වෙනවා. You feel that you're stuck. ඒ වගේම රස්නේ වෙනවා. And you feel a temperature rising. ඒ නිසා මම මේ ළඟදී ඇහුවා මේ කොරෝනා වලට බය වෙලා කීප දෙනෙක් මැරිලා ගිහිල්ලා. Now I heard that there are few people who have died because of fear of COVID. එතකොට අර ඉස්සෙල්ලා තියච්ච රෞද්‍ර කියන මානසික ස්වභාවයටත් සමහරට මේ නහර පුපුරලා මිනිස්සු මැරෙනවා. එහෙම ආරංචි වෙනවා. මේ බය කියන ස්වභාවයටත් මිනිස්සු මැරෙනවා සමහර වෙලාවට. සමහර ගොඩක් ලෙඩ වෙනවා. සමහර ගොඩක් අයට ෆෝබියාස් තියෙන පුංචි කාලේ සත්තුන්ට එක එක දේවල් වලට මිනිස් හඬට බය වෙච්ච දේවල්. ඒ වගේම බය කියන දේ තුලත් මේ ඒක මනසට විශාල සමහරට අහිතකර බලපෑමක් ඇති කරනවා. So people die because of that aggressive form of anger, and also people die because of fear. So because sometimes there are certain phobias that we have from our childhood. Some people, they are frightened of cockroaches, frightened of certain animals. මම හිතනවා මෙතන ඉන්න හැම කෙනාටමත් බය පිළිබඳ අත්දැකීමක් තියෙනවා. So all of you have that experience about fear as well. ඒ අවස්ථා ඒ බය ඇති වුණාමත් මේ රෞද්‍ර දේශය ඇති වුණාමත් ඒ මනසට කිසිම සහනයක් නැහැ. මනස ගොඩක් හැකිලෙනවා. මනස ගොඩක් මේ ශරීරය, මනස, පරිසරය ඒ ඔක්කොම නිකන් අවලස්සන වෙනවා. So when you have fear also, you won't feel the environment as blissful. You will feel everything is dark and everything is against you. You will feel that nauseous feeling. ඊළඟට තවත් මේ දේශයේ තවත් මොඩල් එකක් තියෙනවා. And there's another form of anger as well. අපි දැක්කොත් මේ මලමිනී කුණු වෙලා තියෙන දේවල්, අර අපිරිසුදු තැන්, අපිරිසුදු කෑම, අන්න අපිට ඒ වෙලාවට යම් මානසික ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. Now you might have come across certain instances where you see a rotten corpse, or you might see something which is unhygienic, a rotten food. Then you get a feeling. ඒ මොකක්ද ඒ අවස්ථාවට කියන්නේ? What do you call that? පිළිකුලක්. That you are rejecting it. දැන් දේශයේ තවත් අවස්ථාවක් තමයි, තවත් මුහුණුවරක් තමයි පිළිකුල කියන්නේ. So that rejection itself is another form of anger.
එතකොට මේ පිළිකුල් ඇති වෙච්ච වෙලාවටත් මනසට සතුටක් නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී ශරීරය දිහා අපි බැලුවොත් ඒක නිකන් අප්පිරියාවක්, මූණ ඇඹුල් ගතියක්. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන ගතියක් අපිට දැනෙනවා. So you can see that in that instance also, you get the same feeling that you have when you have anger. අපිට මේ දේශේම පැතිකඩවල් කීපයක් අපි ඇන්ගල් කීපයක් වෙනවා. So I showed you different formations of the same emotion of anger. ඒ කියන්නේ රෞද්‍ර දේශය, බය, පිළිකුල. That aggressive nature and fear and the rejection. මම හිතන්නේ තුන්වෙනියට කිව්ව පිළිකුල පිළිබඳවත් ඔබට ඔබේ මානසික ස්වභාවය ගැන ඕන තරම් ඔබට අත්දැකීම් ඇති. Maybe you have, I think you have experience about certain instances where you try to reject certain things. ඒකට ඕන තරම් අපිට සමහර ට්‍රිප් එකක් ගිහලා වැසිකිළියක් අපිරිසුදු වැසිකිළියක් හම්බුනහම සමහර වෙලාවට අපිරිසුදු මිනිස්සු දැක්කහම ඒ අපිරිසුදු තැන් දැක්කහම එකපාරට ඒව මුණ ගැහුනම අපිට මානසික ස්වභාවය ඇති වෙනවා. So you get that third form of anger in an instances where you see inhygienic people, inhygienic places like insanitary toilets. ඒතර මේක තවත් අවස්ථාවක් තමයි මේ දේශයේ තවත් මොඩල් එකක් තමයි අපි ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක් අපෙන් වෙන විලා ගියාම අපිත් එක්ක තරහ වුණාම අපිට අහිමි ගොඩක් අපි ආදරය කරන දේවල් සතෙක් සිව්පාවේ කරේ අහිමි වුණාම අපිට කඩා වැටෙන ගතියක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට එදා දවසම එපා වෙලා යනවා කනගාටුවක්. ඔය දේශයේ තවත් මොඩල් එකක් තමයි කනගාටුව කියලා කියන්නේ. And there's another form of anger. It happens when you depart from your loved ones. When you have to get away, to abandon from your loved ones, then you feel like a sorrow inside. That sorrow is also another form of anger. එතකොට මේ ඒ වෙලාවට නිකන් පපුව නිකන් වේලිලා යනවා වගේ. පපුව නිකන් අර ඉකි ගහනවා වගේ. ගිල වාත කෙල ටිකක්වත් ගිලෙන්නේ නැහැ වගේ. ඒ ශෝකේ සමහර මිනිස්සු ශෝකේ නිසා මැරිලා යනවා. So in that instance, when you get that sorrow, feeling of sorrow, you feel like you're dried up. And it's like you feel like that you're thirsty. Even you don't have, your mouth is all dry. And some people, they might die from that feeling. ඕන තරම් උදාහරණ ඕන තරම් කතා ඕන තරම් අද දවස තුල මේ මොහොත තුල මේ පෘථිවියේ සිද්ධ වෙනවා. හට ඔබට සිද්ධ වෙලා ඇති. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ දවස ඒ කාලය කනගාටුවෙන් පිරීලා යනවා. So many people have that experience. Maybe I believe you also have the same, where you find that the sorrow is growing inside and you're getting upset of it. මේ එතකොට මේ බලන්න මේ අපි කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ මේ කනගාටුවක් දේශීය ස්වභාවයක් කියලා. නමුත් ඒක දේශයක් ඒක මුහුණුවර විතරයි වෙනස්. ඒ අර පපුව හිර වෙන ගතිය, මනස කඩා වැටෙන ගතිය, ඒ දුර්වල මානසික ශක්තිය සියල්ල ඒ තුල රඳා පවතින. But no one will believe that sorrow is also another form of anger. But the same changes in the body will happen with that feeling of sorrow, and you will feel that your body, the temperature rising, and that the stiffness in the body, you get all those feelings. So it is just a different formation of anger. මොකද දේශේ තවත් පැත්තක් වෙනවා. And I will show you another form of anger. අපි පැහැදිච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි පැහැදිච්ච පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝගේ නොමනා කටයුතු අපිට ආරංචි වෙනවා. ඒ වෙලාවට අපිට අප්‍රසාදයක් ඇති වෙනවා. මේ දේශේ තවත් එකක් තමයි මේ අප්‍රසාද ජනක බව. So there are people that you adore, that you respect, and you might get a bad news about that particular person, about his bad behavior. Then you will have a feeling of dislike. That dislike feeling is also another form of anger. තවත් මූණුවරක් පෙන්වන්න. I will show you another formation of anger. අපි මොකක් හරි එක ජොබ් එකකට යනවා අපි වැඩක් කරයි යනවා අපිට ඒක එපා වීම ගතියක් සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒකට කියන සිංහල වචනේ අනබිරතිය කියලා. ඒ යම් දෙයක් එක දිගට කරගෙන ගේ පිහදාන එකක් වෙන්න පුළුවන්. දුම් හොදන එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි එක දිගට කරයි යනකොට අපිට ඇති වෙන එපා වීමේ ගතියක් තියෙනවා. ඒකත් දේශයම තමයි. So when you engage in an activity for a very long time, after some time you feel like that your life is monotonous. You feel like that you're doing the same thing over and over again. Then you get a particular feeling that you're blaming yourself and
you feel something that you are not satisfied from within because you are doing a routine job, a monotonous activity. That feeling is also another form of anger. දැන් කවුරු හරි මේ දේශනාව අහගෙන ඉන්න එක එපා වෙලා නම් යාට තියෙන්නේ මේ හැඟීමේ අනබිරති එකක් දේශයම තමයි. So if someone is having the same feeling about this discussion today, that if you feel like it is monotonous, that is also another form of anger. ඉතින් ඒ බලන්න අපේ දවස තුල සමහරට ඔය ඔක්කොම මූණවර අපිට අත්දකින්න පුළුවන් හොඳ 100න් හිටියා. Now within the day, if you are mindful about your thoughts, you will see that these different types of anger is there in you in different instances. දේශයට කවුරුවත් ආදරය කරන්නේ නැහැ. Nobody loves anger. හැමෝම ඒකට කැමති නැහැ. Nobody like anger. හැබැයි හැමෝම ඒක පාවිච්චි කරනවා. But everyone is using it. සමහරට දෙමාපියෝ දරුවන්ට පාවිච්චි කරනවා. දරුවෝ දෙමාපියන්ට පාවිච්චි කරනවා. Sometimes parents are using the emotion of anger for their children, and the children are using the emotion of anger for their parents. දේශය අපිට ගොඩක් ළඟයි. Because anger is very close to ourselves. ඒක ඇත්තටම අවලස්සනයි. And it is not beautiful. ඒ වුණාට අපිට ඒකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න වෙනවා. But we have to live with it. ඒක ඇති වෙච්ච වෙලාවට හරිම අමාරුයි. And it gives a lot of discomfort when you have anger within you. නමුත් එහෙම රිද්ම් එකක් අපේ මනසේ තියෙනවා. But there is a rhythm like that in our mind. ඒක ගොඩක් මිනිස්සු අධික බලාපොරොත්තු දාගත්තාම ඒව ඉෂ්ට නොවුනහම ගොඩක් දුරට ඒ හැඟීම ඇති වෙනවා. So when you have a lot of expectations, when you build up a lot of expectations from your mind, you get anger more and more very frequently. ඒක ඇති වුණාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. There's nothing wrong of having that emotion. හැබැයි ඒක වඩා වර්ධනය වුණොත් ඒක මහ විනාශයක් වෙන්න පුළුවන්. But if you let it grow, it can take you to a disastrous situation. ඒක මහා විස තියෙන ගහක් වෙනවා. It will grow like a poisonous tree. අපි කාට හරි ඇවිල්ලා තරහක් ඇති වෙලා ඒක දවදුරටත් අපි පෝෂණය කරනවා. ඒක තුළ කිසිම කෙනෙක්ට යහපතක් වෙන්නේ නැහැ. When the anger pops up, if someone nurtures it and let it grow, it will not do any good to the society. ඉතිහාසෙ එහෙම වෙලත් නැහැ, අනාගතේ එහෙම වෙන්නෙත් නැහැ. It has not happened in the past, and it will never encounter in the future as well. අපි ගත්තොත් අපි ගොඩක්ම අපි ආදරය කරන කෙනෙක් එක්ක මේ සියලු හැඟීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Now we get all these emotions with a loved one. එක දේශය ඒකේ මොඩල්ස් ඔක්කොම යත් එක්ක ඇති වෙනවා. The same emotion of anger, you might get all the formations of anger with a one particular person whom you love. මම දවසක් ඔය වගේ දේශනයක් ලංකාවේ කරාම ඒ දේශනේ ඉවර වෙලා එක කාන්තාවක් ඇවිල්ලා කිව්වා මගේ ජීවිතේම මට තේරෙන්නේ දේශේ විතරයි තියෙන්නේ කියලා. Now one day I did a discourse like this in Sri Lanka. After the discourse, one particular lady came to me and said, after your discussion, I realized, as I feel, I have only anger within me. එතකොට මොකද ඒක ඇත්තටම මම එයාට කිව්වා එහෙම නෙවෙයි. නමුත් අර ඒ ඇති වෙන අවස්ථාව හොඳට මතක හිටිනවා. අන්න ඒක ඔයාට එහෙම හිතෙන්නේ කියලා. But then I gave a reply to her. It is not like that. It is not that you are full of anger throughout the day. That particular instances where you get the emotion of anger, you remember it more than the rest. That is why you are giving importance to it. මම ටස්මේනියාවේදී මට කාන්තාවක් හම්බ වුණා. Now when I was in Tasmania, I met a lady. ඒ අයට කොච්චර තරහ තියෙනවද කියනවා මේ දත් කාලා දත් ගෙවිලා. දත් කුරු කරගෙන දත් ගෙවිලා. She was suffering from that emotion of anger. Actually, her teeth had weared off. ඒ කියන්නේ ආගේ ඒ කියන්නේ සාමියාත් එක්ක ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක්. සාමියා ගොඩක් නපුරුයි. ඇයට ඒ කියන්නේ ගොඩක් තරහයි. නමුත් ඇයට මුකුත් කරන්න බෑ. ඇය දත් මිටි කනවා. What she says is that she has a lot of anger towards her husband, but there's nothing can be done, and she can't do anything to her husband because of that. She is taking revenge from her own body. ඔබට හිතෙන්නකො මේ ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිටයි චීන ජනාධිපතිටයි ඔය හැංගීම ඇති වෙලා ඔබ නතර වුණේ නැතුව කොහෙන් මේ ලෝකෙ ඉවර වෙයිද කියලා. Now just imagine if the presidents in countries like China and America, if they get this anger and if they can't stop it, where would their action would end? මේ ලෝකෙ කිසිම ආයුධයක් දේශේ තරම් භයානක නැහැ. None of the weapons in this world
on this earth is not disastrous than anger. මනුස්සෙක් තරහක් ඇති වෙලා ඒක පෝෂණය කරොත් ඒ මනුස්සයට බලයක් තිබුණොත් ඒක මහා මනුස්සයන්ට සත්‍යයන්ට සෑහෙන විනාශයක්. Now, if they have anger and if they nurtures it, and simultaneously if they have a lot of power vested upon them, it will create a lot of problem to the entire civilization. මේ අඩි බබයක් තරම් ශරීරය ඇතුලේ මේ හැංගීම ඇති වෙනවා. ඒක පෙන්වන්න බෑ. නමුත් ඒකේ බලය විකාශනය කරන්න ගත්තොත් මේ තියෙන වපසරි එකතු කරගෙන ඒක අර හිට්ලර් කරපු දේ වගේ තමයි. So this emotion of anger is invisible, but you get it within this small body, in the human body. But even though it is invisible, even though it applies within this small body, the power of it can go beyond boundaries, go beyond the boundaries of the countries, go beyond earth and destroy an entire human population. තරහ ඇති වුණාම අනිත් කෙනාගේ වැරදිමයි පේන්නේ. අනිත් කෙනා කොච්චර හොඳක් කරත් ඒ වෙලාව වැඩක් නැහැ. Now, when you have the emotion of anger, you don't see good in other people. What you will always see is what they do, and what you always see are the bad qualities of that particular person. ඔබ කාට හරි ඔබ කාත් එක්ක හරි දේශයෙන් නම් ඔබ කිසි විටකත් ඔහුගේ ගුණයක් කියන්නේ නැහැ. Now, if you are in anger with someone, you will never praise him. එතකොට ඒක අහගෙන ඉන්න කෙනාට පේන්නේ අර මනුස්සයා හරියම යකෙක් වගේ කියලා. So the listener will think that the person that you're talking about is like a demon. අර හරියට පූසෙක් මීයක් තද කරලා අල්ලනවා වගේ තමයි මේ දේශය කියන හැඟීම මේ මානසික සිතුවිලි අල්ලගන්නේ. As like a cat catches a mice. That is the way that this particular emotion of anger tries to catch your mind. ඔබේ මානසික ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා කාට හරි දේශය කියන එකෙන් නම් ඉන්නේ. එයා ලොකුම විපත කරගන්නේ එයාට මිසක් බාහිරට නෙවෙයි කියලා. And Gautam Buddha has said, if someone is in the emotion of anger, the greater damage will happen to himself, not to the outside. මොකද තරහෙන් වැඩි වෙලාවක් ඉන්න මිනිස්සු ඉක්මනට කැත වෙනවා. ඉක්මනට අවලස්සන වෙනවා. ගොඩක් පිළිකා ගොඩාක් ලෙඩ රෝග වලට මුලක් වෙන්න පුළුවන්. Because if a person is dwelling in that emotion of anger for a very long time within a day, it can cause a lot of physical damage to his body. It can cause diseases, illnesses like cancer and high blood pressure, a lot of other non-communicable diseases. හොඳට මතක තියාගන්න දේශය කියන ඔබට හැමතිස්සෙම පේන තරහ තද තරහ විතරක් නෙවෙයි. දැන් මොඩල් ගණනාවක් කිව්වා. පිළිකුල, අනබිරතිය, නොසතුට, ඔය ආදි වශයෙන් කනගාටුව, තද තරහ ඒ හැම එකක්ම දේශය තමයි. But don't forget, anger is not only that aggressive form of anger. As I described before, there are a lot of other formations of anger that you might have. It can be either dislike, it can be either rejection, repulsion, sorrow. Those kind of forms might be there inside you. ඒ නිසා මේ ඒ හැඟීම මේ කියන්නේ දැන් ඔබට මම කියුවේ මුලින් නිගමනය කරන්න මේක හොඳට අහන් වෙන්න. That is why I told you, do not get into any conclusion. Just listen to me freely. ඊට පස්සේ ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඇයි ඒක කොහොමද මානසික ඇති වෙන්න හේතු මොනවද? I will explain the cause of anger. මේ ඊළඟ එක තමයි දැන් මේකට සාමාන්‍ය උදාහරණ මම හිතන්නේ දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබගේ ජීවිතය තුළ අපස්සට හැරලා බලුවොත් ඕන තරම් ඇති. I think I don't have to give examples because you have your own life experiences about this particular emotion. අජන්ත මොකද්ද ඔබ හිතන්නේ ගැන? එහෙම අත්දැකීම් තියෙනවද ඔය ගැන? So Ajanta, do you have similar experiences in your life with the emotion of anger? Many. මේ මම හිතන්නේ අනිත් අයටත් එහෙම තමයි. I think others are also like that. ඒ ගැන දැන් ඔබ අයිත් ඔබට ඒ ගැන ඔබ ගැන එපාවීමක් කරනවා ඒකත් දේශයම තමයි. Now, if you get a feeling that if you feel like that you are a person with a lot of anger, and if you try to curse yourself, then again you are nurturing anger inside you. හරි. දැන් ඊට පස්සේ බලමු මෛත්‍රිය කොහොමද මනසත් එක්ක සම්බන්ධයි. So now let's discuss about benevolence, loving kindness, how it deals with the human mind. ඒකේ අනිත් පැත්ත. It is the total opposite of anger. දේශයේ ගින්දර නම් වතුර තමයි මෛත්‍රිය.
If anger is fire, loving kindness is water. ඒ ඇත්තටම දේශේ නිවාද දාන්න තියෙන ලේසිම දේ තමයි මෛත්‍රිය ලං කිරීම. So the very easiest way to repel, the very easiest way to overcome from anger is getting loving kindness closer to your mind. ඒක ඒකට විතරයි ඒක ප්‍රමාණයකට ඒ අවස්ථාවට දමනය වෙන්නේ. That is the only way that you can instantly recover from anger. දැන් අපි කියමු තරහින් ඉන්න මිනිස්සෙක් තව අපි පොලිසියෙන් හරි කවුරු හරි ඇවිල්ලා එයාට බලපෑම් කරනවා නම් තරහ නැති කරගන්න ඒ මිනිස්සෙට බයක් ඇති වෙන එක අනිත් පැත්තට දේශය තමයි. Now if someone is in anger and if another authority, a superior authority comes and forces him to get rid of anger, then he will get into another form of anger like fear. That is another form of anger. නමුත් අපි දේශයෙන් ඉන්න මිනිස්සෙක්ට සමාව දුන්නොත් ගොඩක් ආදරයෙන් කතා කරොත් ගොඩක් එයා ටික ටික කූල් වෙනවා. But if you address a person with anger, with kind words, and if you forgive him, forgive his actions, then he will start to cool down. ඒක දේශයෙන් දේශේ නැති කරන්න බැරි බවත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. And Gautam Buddha has said, anger cannot be recovered from anger itself. වෛරයෙන් වෛරය සංසිඳෙන්නේ නැහැ. The hatred will not be overcome by hatred. ඒක තව එක එක විදියට දිග්ගැසිලා යන එකක් විතරයි. It is just a way to create a chain reaction and to nurture and propagate anger more and more from in one's mind. වෛරය අවෛරයෙන් වෛරය මෛත්‍රියෙන්මයි ඉවර වෙලා යන්නේ. The anger will only be overcome by maitri, loving kindness. හරියට ගින්දරයි වතුරයි වගේ. It is like fire and water. ඒතර මේ දෙකම අපි ගාව තියෙන හැඟීම් දෙකක්. But those two emotions we have within ourselves. මෛත්‍රිය හරියට අම්ම කෙනෙක් ළමයෙක්ගේ පුංචි ළමයෙක්ගේ ඔළුව සිනිඳුවට අත ගන්නවා වගේ. Loving kindness is like a mother who is gently rubbing the head of her own child. මෛත්‍රී සහගත සතා සිව්පාව පවා එකට කැමතියි. Even animals do like that particular emotion. ඒක හරියම සැහැල්ලුයි. It is very much weightless. ඒක ඇඟ මේ කූල් කරනවා. It cools down the entire body. ගොඩක් තරහ අඩුවෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු හරියම ලස්සනයි. ලස්සනයි කියන්නේ සුදුද කළුද කියන එක ප්‍රියමනාපයි. And the people who are in that emotion and who does not have much anger inside, they are very pleasant. දැන් සතෙක් වුණත් යන්නේ යාගාවට. Even an animal would go to him. ඒක අපි දකින්න තියෙන දෙයක්. We can see that. We have observed that. අපි ගොඩක් මිනිස්සු ගත්තාම සත්තු ගත්තාම අපි හැමෝම ගත්තාම අපි මෛත්‍රියට ආදරේ. Everyone do like loving kindness. ඒක අපි හැම කෙනෙක්ම පුංචි ළමයෙක් වගේ සමහරට ඉල්ලනවා. As like a kid, we are craving for it. We are asking for it. ඒ කියන්නේ මේ ලෝභකම නෙවෙයි. අර මෛත්‍රියේ තියෙන ශ්‍රමදු ගතිය, මෘදු ගතිය. I'm not talking about the desire. I'm telling that we like that smoothness, that coolness of that particular emotion. ඒක මේ විදියට කිව්වත් හරි. I can say it like this. ඇත්තටම මෛත්‍රියට මිනිස්සු ගොඩක් ලෝභයි. Actually, people are so stingy for that emotion of loving kindness. නිසා මිනිස්සු ඒකම හොයනවා. Because of that, they are searching for it more and more. හැබැයි මිනිස්සුන්ට අරකම ලැබෙනවා. But what they will get is anger. ඒක තමයි මේ ලෝක ස්වභාවය. That is the nature of this world. ඒක ඉතින් මේ මම කියන්නේ ওই nature දෙකම තේරුම් ගන්න, අවබෝධ කරගන්න. So what I tell you is that you have to observe and understand those two emotions. දේශය කියන එක ඇති වුණාට ඒක දිගට ගෙනියන්න ආස කරන්න එපා. It's okay that if you sometimes you might get anger, but do not try to nurture it and take it for a long. ගොඩාක් බලාපොරොත්තු තියෙන මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් තරහ යනවා. If someone has lot of expectations, they will definitely have lot of anger. බොහෝ දේවල් වලට සමාව දෙන්න. එතකොට හිත මෛත්‍රියෙන් පිරීලා යනවා. Try to forgive for many things. Then you will gain loving kindness within. දෙයක් සිද්ධ වුණාම සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. අපි මොන විදියට හිතුවත් ඒක අසාධාරණයි හෝ සාධාරණයි කියලා ඒක වෙලා ඉවරයි.
ගොඩක් ලේසි එක සමාව දීලා ඉවර කරා. So if something has happened in your life, it has already happened. We can think a lot and we can try to justify that, or we can talk about the injustice which has caused to you. But whatever said and done, it has already happened. So it is very easy and very convenient if you can forgive it. ඔයි ශක්තියින් දෙකම ඔයි සුදු කළු ස්වභාවයන් දෙකම අප ඇතුළේ වැඩ කරනවා. Those two forms of energy, anger and loving kindness, that whiteness and the darkness are in our mind. එතකොට මේ මනසේ අයිතිකාරය අපි වුණොත් අපිට ওই දෙකටම වග කියන්න වෙනවා. Now, if we claim the ownership of that mind, we are responsible of those two emotions. මනසක් පවතින හැම කෙනෙක්ටම ওই හැඟීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. If someone has a mind, there is a possibility that they can get these two emotions. ඒ නිසා එකකට ගොඩාක් ආදරය කරන්නත් එපා, එකක් ගොඩාක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා. ඒක ඒ ආකාරයෙන් අවබෝධ කරගන්න. So do not crave for one and do not try to reject the other. Do not give a higher value to one emotion and do not give a lesser value to the other emotion. Just accept it as it is. මම අවසාන වශයෙන් මේ දේශනාවේ බුද්ධ කාලේ තීච කතාවක් කියන්න, සිදුවීමක් කියන්න. Now, at the end of the discourse, in the latter part, I will tell a story from Gautam Buddha's time. ඒකට කියන්න පුළුවන් තරහ කරන යක්ෂයාගේ කතාව. It's a story about a demon who consumes anger. මේක කතාවක්. This is a story. හැබැයි මේ ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. But there are a lot of things that you can learn from this story. මේ දිව්‍ය ලෝකයක් දෙවිලා තියෙනවා. Now, there have been a heaven. ඒ දිව්‍ය ලෝකේ නායකයට වාඩි වෙන්න පුටුවක් තියෙනවා. So there was a ruler in that particular heaven, and the ruler had a chamber and he had a nice, what you call a seat for him to sit. ඒකේ වාඩි වෙන්නේ ඒ නායකයා විතරයි. යාට අපේ ඔය ආහාරයෙන් නම් කියන ශක්ත දෙවියෝ කියලා. So he is the only one who has permission to sit on that particular seat. So in the scripts, I think you might have heard that particular king is known as Shakra. අනිත් දෙවිවරු ඒකේ වාඩි වෙන්නේ. So none of the other gods can sit on his seat. ඒ ජනාධිපති කෙනෙකුගේ පුටුවක් වගේ. It is like the presidential seat. දවසක් මේ පහළ ලෝකෙකින් මේ යක්ෂයෙක් එනවා. So one day, a demon came from the hell to that particular heaven. ඒ වෙලාවේ අර ප්‍රධාන නායක දෙවියෝ, ඒ කියන්නේ ප්‍රධානීය දිව්‍ය ලෝකේ යා වෙන ගමනක් ගිහිල්ලා. So when that happened, the ruling god has gone outside from his palace. He was not there. එයාගේ දිව්‍ය මාලිගාවට ඒ යක්ෂයා ඇවිල්ලා ඒ පුටුවේ වාඩි වෙනවා. So that demon came into that god's palace and he sat on that presidential seat. ඊට පස්සේ අනිත් දෙව දේවතාවරුන්ට ඒ කියන්නේ තරහ යනවා. එයාගේ මේ දිව්‍ය ලෝකේ ප්‍රධානියගේ පුටුවේ වාඩි වෙනවා. ඒගොල්ලෝ තරහ යලා යක්ෂයට ඇවිල්ලා බනිනවා. තෝ කොහොමද මේකට ආවේ? ඔහෙට කොහොමද හයියක් අපි දෙවිවරු වෙලා අපිවත් ওই පුටුවේ වාඩි වෙන්නේ යනවා තමුසේගේ ලෝකෙට යනවා කිය අනවශ්‍ය කැත වචන වලින් යාට බයිනවා. So all the other gods were upset about this. Now they were blaming and they were scolding at the demon. They were saying that even we are not supposed to sit on that particular seat. That is our ruler's seat. How are you going to be there? Get out from the seat. They are trying to take him out from the seat and they are scolding at that demon. අර යක්ෂයා තව ලොකු වෙනවා. තව තද රතු වෙනවා. හයියෙන් විනාහ වෙනවා. So initially this demon was very small. But when people scold at him, when the other gods scolding at him, he grows. He start to grow and he's smiling more and more. ඊට පස්සේ අර දේවදූතෝ තව බයිනවා. So when the other gods see that he is growing, they were scolding more at the demon. යනවා අපි එළියට ඇදලා දානවා අපේ දිව්‍යමය බලය පාවිච්චි කරලා ඊට කලින් කියන්නේ මේ යන්න කියලා. So now they are threatening the demon. We will use our superpowers, we will use our godly powers, heavenly powers, we will throw you out from our heaven, and they are threatening the demon. ඒ යකා සෑහෙන විශාල වෙලා ගඳ ගන්නවා. එයාස් ගොඩක් රතු වෙනවා. එයා තව ශක්තිමත් වෙනවා. So now the demon is getting more bigger. His eyes are more large and he's stinking. Everywhere you can smell the demon.
ඊට පස්සේ අර දිව්‍ය ලෝකේ ප්‍රධානියා එතෙන්ට එනවා. So when this thing was happening in the palace, the ruler, the ruling god arrived. ඉතින් යාට ප්‍රධානිය වෙන්න බෑනේ හොඳ ඔලුවක් නැත්තම්. So he can't be the ruler if he's not wise enough, isn't it? එයාට මේ පරිසරයත් එක්ක වෙන සිදුවීම තේරෙනවා. So he observed what is happening inside the palace and he realized what is happening here. එයා කියනවා අනිත් අයට කෑ ගහන්න එපා. So he advised his other fellows to do not scold, do not create trouble here. අර යක්ෂය ගාව ගිහිල්ලා කකුල් දෙක ගාවෙන් ඉඳ ගන්නවා. So he sat in front of that demon's feet. ගිහිල්ලා කියනවා අයියෝ ඔයාට මේගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් ගෙනත් දුන්නේ නැද්ද? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය පුටේ වාඩි වුණාට එන්න මගේ ඇඳක් දෙන්න. ඉක්මනට මෙයාට කන්න ගෙවල් දෙන්න. ඉක්මනට මෙයාට බොන්න දේවල් දෙන්න. ඉක්මනට මෙයාට සංග්‍රහ කරන්න. ඕගොල්ලන්ට අමුත් එක්කම සලකන්න තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා වටේ ඉන්න යාගේ සේවක සේවිකාවන්ට කියනවා ඉක්මනට මෙයාට හොඳට සලකන්න කියලා මෛත්‍රී සහගත වචන වලින් කතා කරනවා. So this ruling god, he sat in front of the demon on the floor and he asked the demon, were you treated well by my people? Were you given a welcome drink? Did they offer you some fruits? It's okay that you can sit on my seat. Even if you want, you can use my bedroom. Didn't they treat you? Then he started scolding the goats. Why didn't you treat him well? He is a guest of ours. අර යකා එන්න පොඩි වෙනවා. So the demon started to become small. එන්න පොඩි වෙලා හොඳ වචන කතා කරන්න හොඳට සලකන්න යක්ෂයා අතුරුදහන් වෙලා යනවා. So when the ruling god was using kind words and welcoming words, cordial words, the size of the demon was reducing and he became a small demon back again and he left the palace. මම හිතන්නේ ඔබ ඉස්සරහා ඉන්න තරහ වෙච්ච කෙනාට ওই විදියට සැලකුවා නම් මීට කලින්ම මම හිතන්නේ හැම කෙනෙක්ට මීට වඩා සුන්දර ජීවිතයක් ගත කරන්න තියෙනවා කියලා. So if you have been treating the same way the angry person in front of you, I think you might have had a blissful life even before. නමුත් ඒ වෙලාවට වෙන්නේ අර දිව්‍ය ලෝකේ ප්‍රධානියට වෙච්ච දේ නෙවෙයි අනිත් දෙවිවරුන්ට වෙච්ච දේ දෙවිවරු යක්කු බවට පත් වෙනවා. But unfortunately you do not have that wise mind like the ruling god. Naturally you will become the other gods who were scolding at the demon. ඒසා එක යකේ දෙවිවරු යක්කු ගොඩක් හදාගන්න එක විතරයි වෙන්නේ. So you will create many demons out of a single demon. ඒ නිසා අපි කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ නායකයා වගේ වුණා නම් ගොඩක් ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙනස් විදියට විසඳ ගන්න තිබුණා. ගොඩක් යක්කු දෙවිවරු බවට පත් කරන්න තිබුණා. So but if you can act like that ruling god in that particular heaven, you can create a god out of a demon. ඒක ලස්සන කතාවක්. It's a very beautiful story. මේකට මම හැමදාම ආසයි. මොකද ඒකේ හරි වෙනස් අපේ ජීවිතයේ තියෙන වෙනත් පැතිකඩක් වෙනත් විදිහකට විස්තර කරලා තියෙනවා. I always like that story because it gives a different message. It talks about a different angle of our life and it talks about a different solution to the problems of our life. මම ඔබට තව එක තැනක් කියන්න. I will tell you another small thing. මේක ගොඩක් අහගන්න මම මේක කියන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ ජීවිතය හා සම්බන්ධ එකක්. This is something connected to Gautam Buddha's life. බුදුහාමුදුරුවෝගේ ධර්මය අහලා බුදුහාමුදුරුවෝ ගාව එකගේ පවුලක යාගේ කාන්තාවයි යාගේ දරුවෝයි ඔක්කොම මහණ වුණා. Now when Gautam Buddha was preaching his newly discovered dharma about path to enlightenment, in one particular house there was a husband, wife and his children. The wife and the children, everyone got ordained under Gautam Buddha. එතකොට මනුස්සයට හරිම තරහයි. So the husband, the man of the house, he was so mad about this. යාගේ පවුල් ජීවිතේ කඩලා ගියා කියලා බුදුහාමුදුරන්ට එක සෑහෙන වෛරකින් හිටියේ. So he was always in anger because of the fact that his family was destroyed. එතකොට දවසක් එයා කල්පනා කරනවා මම යන්න ඕනේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන්න. So one day he thought I should meet Gautam Buddha. මම ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා එයාත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. And I have to talk to him. හැබැයි මම එයාත් එක්ක කතා කරොත් එයා කතාවට දක්ෂ කෙනෙක්. ඒ නිසා මට එයාට බනින්න වෙන්නේ නැහැ. So then he realized, but if I start to have a dialogue with him, he's a very wise person and he can reply to me. So I won't get a chance to scold at him. ඒ නිසා එයාට කතා කරන්න නොදී මට තියෙන ඔක්කොම කියලා එයාට බනින්න ඕනේ. So then he thought I should not talk to him.
and I should not let him talk back to me. I should start scolding in the first place. ඉතින් දවස එයාගේ එයා ප්ලෑන් කළා බුදුහාමුදුරු මුණ ගැහෙන්න ගියා. So he had this plan in his mind and he went to meet Gautam Buddha. බනින්න පුළා ඔක්කොම වචන වලින් බැන්න. He used all the filthy words under the sun and scolded. බුදුහාමුදුරුව අහගෙන හිටියා. Gautam Buddha was just listening to him. කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ. He did not utter a word. එයා බැනලා මහන්සියලා බණන එක වෙලාවක බැනගන්න බැරුව නතර වුණා. So this particular person was scolding at Gautam Buddha over and over again, and he got exhausted and he stopped. ඊට පස්සේ ඇහුවා දැන් බැනලා ඉවරද? Then Gautam Buddha asked, "Are you done now?" ඉතින් යාට ඒ කතා කරගන්න පණ නැහැ. ඒ තරමට කෑ ගහලා. Now he was so weak because he was shouting so much. බුදුහාමුදුරුව එයාගේ මෙහෙම ඇහුවා. So then Gautam Buddha asked a question from him. ඔයා ඔයාගේ නෑදෑයෝ ගෙවල් වලට තෑගි අරගෙන ගියාම ඒ නෑදෑයෝ හරි යාළුවෝ හරි ඒ තෑගි බාර ගන්න නැත්නම් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? Now let's say you are visiting one of your friend's house or one of your relation's house, and you're taking a gift along with you, and your relative is not willing to accept your gift. Then what are you going to do with the gift? මම ඒ වරයි යනවා මට ඕන නම් මම පාවිච්චි කරනවා නැත්නම් මම විසිකරලා යනවා. So the man replied, "If they are not accepting the gift, I will take it back. If I want, I will use it. If I don't want, I will throw it." ඒ නිසා ඔයා මට තෑගි ගෙනාවා මම කිසිවක් බාර ගන්න කැමති නැහැ. ඔයා අරයි යන්න ඕන ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕන ඔයා විසිකරලා යන්න. So the Gautam Buddha said, "You offered me a lot of gifts. I am not ready to accept any of those. So if you want, you can take it back. Or if you want, as you said, you can throw it out." ඉතින් ඒවා ඇත්තටම අපේ ජීවිතයේ ඒ සිදුවීම් ඒ වචන අපිව ආලෝකමත් කරනවා. So can you see these words, these wise words, put a lot of light towards our life. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ දේවල් හොයාගන්න. ඒ විදිහට වෙනස් විදිහට ජීවිතය දිහා බලන වෙනස් විදිහට මිනිස්සු දිහා තමන්ගේ හිත දිහා මේ දේශය ඇති වෙන්නේ තව වෙන කෙනෙක්ගේ හිතේ නෙවෙයි. මෛත්‍රිය ඇති වෙන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ හිතේ නෙවෙයි තමන්ගේ හිතේ. ඒ දිහා වෙන ඇන්ගල් එකකින් බලන්න. එතකොට ඔබේ ජීවිතේ අපායක් නම් දෙව්ලොවක් බවට පත් වේවි. දෙව්ලොවක් නම් අපායක් නම් සියල්ලෙම නිදහස් වෙච්ච මනසක් ඔබට උරුම වේවි. So try to discover this alternative way of wisdom. Try to discover the way to change the way that you think. Then, if your life is a hell, you will be able to create it, change it gradually to a paradise. ඇත්තට මේ වගේ සාමාන්‍ය මම ලංකාවේ දේශනා කරන්නේ මේක පැය දෙකක් පැය තුනක් යන දේශනයක්. විවිධ උපමා, විවිධ ජීවිතේ කතා, විවිධ පැතිකඩවල් විස්තර කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි Zoom එකකින් කරන නිසා මම හිතනවා මේ ඇති කියලා. Now, if I discuss this particular topic physically, face to face with a group of people, it might take about 2 hours for me to finish up with everything, with all the stories and a lot of examples. But since we are having this discussion through Zoom, I think this is enough for the day. So if you have questions, now it is time. The forum is open for your questions. Okay, so if you have questions, just tell us in the chat box or put your hand up. And while we're waiting, I have one question. I think you said before that, if I understood correctly, that we, instead of making an enemy of the feeling of anger, one thing I heard many times from Dr. Deepika and from other lectures, in fact today I heard something, doctors saying that when you feel a disease in the body, if you, as I am trying to make the link between the two things, if you feed the disease by rejecting it or resisting it, it becomes a bigger problem. But one of the teachings I heard from Dr. Deepika and from other sources is that germs, disease, bacteria, all these things are within our world. So we better to accept them and live with them in harmony and accept that they are part of our life. And then we don't create
the physical symptoms that you're talking about, the rise in body temperature, stiffness and discomfort that we feel. And when I'm listening, I was thinking that all of the forms of anger that you mentioned, the fear, aggression, rejection, dislike, all of it, feel like, to me, resistance or not accepting the reality. They're all forms of resisting what is. And I wondered if that is the right understanding. I can දැන් ඔය පාඨමාලාව කරනකොට ආයුර්වේදයේ ඒ ලෙක්චරර්ස්ලත් කියනවා දැන් මේ ලෝකේ වෛරස් බැක්ටීරියා කියන එකත් ස්වභාවිකව ඉන්න සත්තු කොටසක් සත්ව කොටසක්. ඉතින් කවුරු හරි ඒකෙන් අසනීපයටපත් වුණොත් අපි ඒ ලෙඩේ ප්‍රතික්ෂේප කරොත් ඒක තව තවත් අපේ වසනීපේ වර්ධනය වෙන්න හේතු වෙනවා කියලා. මම හිතන්නේ ඒ වගේ මේ උපමාවම අපිට මේ ද්වේෂයටත් ගන්න පුළුවන්. ඔබ කතා කරපු ද්වේෂයේ තියෙන විවිධ ප්‍රතිකඩවන් ස්වභාවිකව අපේ මනසේ පවතින දේවල්. ප්‍රශ්න වෙන්නේ අපි ඒව ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නේද? ඒක නේද එතන තියෙන්නේ. Yes, your understanding is correct. ඒ මම කියන්නේ ඒ දේශය ඇතුළත උනම මේ රිද්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. අපිට ඒකෙත් ලස්සනක් දකින්න පුළුවන්. When you get any form of anger, so the advice is we should not either reject it or we should not either accept it. Then we can see the natural beauty of that emotion. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ඒක අපේ මොඩකමත් එක්ක එකතු වෙලා ඒක අපේ තණ්හාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඒක අපේ ඊගෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඒක වර්ධනය කරගත්තාම අපේ ජීවිත විනාශ වෙනවා. But the problem occurs because of the ego that we have, because of the desire that we have, because of the ignorance that we have, we nurture the emotion and then it start to grow and it will destroy the people around us and ourselves. අනිත් පැත්තෙන් අපිට නිතර නිතර දේශය ඇති වෙනවා අපි බලන්න ඕනේ මොකක්ද ඒකට හේතුව. So on the other hand, if we get the emotion of anger over and over again, very oftenly, then we have to understand the cause of it. ඒතර අපිට තේරෙනවා අපේ මේ මානසික බලාපොරොත්තු බිඳ වැටීමක් තුළ තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. Then we will realize the anger comes when our expectations do not come true. ඒ වගේම අපේ මනස අපි එක දේවල් වලට වටිනාකම් දීලා එක දේවල් ලස්සන කැතයි කියලා බෙදලා ඒ බෙදීම නිසා තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. So on the other hand, we have created distinctions between one thing over the other, and we categorize one set of things as good and one set of things bad. Because of that differentiation that we create the repulsion, rejection. අනේ අපි ඒවා අපි ඒ හැඟීම තුළ අපි අපිව කියව ගන්නවා. අපි අපිව තේරුම් ගන්නවා. අපි අපේ දුර්වලතා අඳුර ගන්නවා. ඒක සිද්ධ වුණාම ඒක ගොඩක් මනස ක්ලියර් වෙනවා. So when we have the emotion of anger, we have to take it as an opportunity to understand the problem in ourselves. So when we understand, when we observe, when we learn from the emotion, then the bliss will grow and we will get the proper understanding about who we are. ඒක හැඟීමක් වශයෙන් පවතින එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. If the emotion of anger is there purely in the nature of an emotion, it won't be a problem. Thank you very much. And there are a lot of questions. It's a very popular topic, I think. Dr. Deepika has a question. Okay. Yes, I have a small question. And we are, as Ayurvedic clinic, we are a small organization. And especially when we employ the people, we have some kind of tool within Ayurveda, the not to employ or the cautious about pitta imbalanced person to employ in our organization, because there's so much, what you're saying, the anger comes up with this person to destroy that small unit we formed. But the thing is, now I realize the form of rejection and then acceptance or something like rejection and fear might be another part of the anger. But I wondered if somebody has some kind of choice to avoid that kind of scenario and keep that place in balance and loving environment is the best, or
have that demon and increase our, capacity of loving and kindness to deal with that demon is the pathway. And I just still thinking the avoiding is much easier than acting it. ඒගොල්ලෝ මේ ආයතනයට සේවකයෝ බඳ ගනිද්දි ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම නිතරම කේන්ති යන කෙනෙක් නෑ. අපි ඒගොල්ලෝ ආයතනයට බඳව ගන්න නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ලොකු ප්‍රශ්න ඇති කරන ඉඩ තියෙනවා. නමුත් දැන් ඔබ කියන ආකාරයට ඒ ඇඟ කියන එක ඒ විදිහට නෙමෙයි බය විදිහට වෙන වෙන ෆෝම් වලිනුත් තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම අපි මේ තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න හොඳම ක්‍රමය වෙන්නේ අර කලින් විදිහටම එහෙම අපේ පරිසරය අපිට අවශ්‍ය විදිහට කෘතිමව මේන්ටේන් කර ගැනීමද එහෙම නැත්තම් අර යකාට එන්න දීලා එයාට මූණ දීලා ඒ තුලින් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න එකද. මොකද මට තාමත් හිතෙනවා අපිට අපේ අර පරිසරය හොඳට තියන් හිටියොත් ඉන්න හරිම ලේසි කියලා. එතන ඔබ දැන් ඒක එහෙම ලේසි නෑ කියන්නේ අදත් ඔබ මට කිව්වේ අද හරි ඊයේ හරි දැන් පරිසරයේ තත්ත්වය. Now you said that even though that you try to control it, it is not easy. I think maybe today or day before you told me something happened in your environment. ඒක නිසා මම කියන්නේ මේක ඒක මම මේ ගැන නිගමනය කරන්න එපා. So that's why I said do not jump into any conclusion. මේක මේ කියපු දෙයින් ෆ්‍රේම් එකක් හදාගන්න එපා. Don't try to create a frame out of it. හරිද? ජීවත් වීමේදී ඒ අවස්ථාවට ජීවත් වෙන එක තමයි වඩා සුදුසු. So what is best is to live by the moment. දැන් මම ඔබට ඕන ඊයේ වෙච්ච සිද්ධියක් කියන්න. If I want, I will tell you what something happened yesterday. දැන් ඊයේ අපේ ගාල්ලේ ළමයි දෙන්නෙක් මේ යාළගේ ජීවිතේ තේරුම් ගන්න අවබෝධ කරගන්න ආපු ළමයි දෙන්නෙක් ස්ට්‍රෙස් එකට සිගරට් වගේක් බීලා මට අපේ හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා. Now there were two boys, lay boys. So they were staying with us for some time in our center because they wanted to develop their mind, to develop, get out from certain habits that they had in their lay life. So a monk got caught that two of them were enjoying a cigarette within the premises. මං කිව්වේ හාමුදුරුවෝ ඔය වෙලාවේ දැන් අනික් කට්ටියත් ඉන්නවා. ඔය ගෙනත් දීපු අයත් ඇතුලේ දෙකක් ගහන්නේ කියලා. So then I received a phone call about this complaint. So I told that particular monk, slap them. දැන් පේන්නේ මේ කරපු දේශනාවට ඒක ගලපෙන්නේ නැහැ. So now can you see my today's advice has nothing to do with the action that I did yesterday. ඒකේ අවස්ථාවට. That was incidental. ඊට පස්සේ මං ඒ ළමයි දෙන්න ටිකක් කලබල කරන්න ගත්තා. මං කෝ මං එනකම් පොඩ්ඩක් බැඳලා තියන්න කියලා. So now they started to create a little bit of trouble. So I told them, tie them up until I come. මොකද අපේ මධ්‍යස්ථානේ ගොඩක් කුඩු පාවිච්චි කරලා ඒවට අබ්බැහි වෙච්ච අය ඉන්නවා. අපේ රටේ නීතියත් එක්ක මේ නීතියෙන් බලන්නේ නැහැ නේ. ඒගොල්ලොත් බලන්නේ මේ මමත් කුඩු බොනවයි කියලා හිතාගෙන ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. නිසා ඒක යම්කිසි පාලනය කරන්නේ අවස්ථාවට යම් දේවල් සිද්ධ කරන්න වෙනවා. Now, as you know, that we do certain level of rehabilitation in our center. There are drug addicts. So I have to keep a control within the premise because I'm dealing with people who are addicted to drugs. So, and even with the administration and the police is always against our center, and they even complain that I also use drugs. So I have to keep a certain control within the people in the center. දැන් මම යනකොට ඒ ළමයි දෙන්න ඇත්තටම බය වෙලා කනගාටුවටපත් වෙලා ඉන්න මට දැක්කා. So when I went back to the center, I saw that now these two kids, two boys, they were actually now they are worried about what they did and they were frightened. They were there. තා සිගරට් පෙට්ටියකුත් අරන් ගියේ බොන්න දෙන්න. So I took a pack of cigarette to let them to smoke. මං කිව්වේ ඒක ඇංගිලා බොන්න ඕනේ නැහැ නේද බොන්න ඇති පෙට්ටියම තියෙන බීලි වල කරන්න. So I told them, no, you don't have to hide and smoke. Now there's a entire packet of cigarette. You can smoke in front of everyone and just finish your craving. නමුත් ඒ දෙන්න එතන පොඩි කතා බහක් වුණා. පොඩි දඬුවමක් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒ ළමයි එක්කෙනෙක් රෑම මං ගිහුවා ගෙදර යන්න කියලා. අනිත් කෙනාට පොඩ්ඩක් යා කන්ෆියුස්. ඒ නිසා යාට උදේ යන්න කිව්වා රෑ යන්න නැතුව. So then
I scolded them and I gave certain advices. And then I told one person to leave the premises in the night itself. And there was another boy, the other boy, he was a little bit upset of what happened and what he did. So I told him, wait until the next day morning. Then you also have to leave. අද ඒ දෙන්න ගෙදර ගියා. So by today, both of them are not in the center. They have left. ඉතින් මමත් හිතුවා ඇත්තට මේගොල්ලෝ ගොඩක් තරහින් එක අනවශ්‍ය විදියට බාරගනී කියලා. Even I thought that they will take it in bad way. දැන් මගෙන් අහනවා අනේ අයිත් එන්නද කියලා. But now they are calling back and asking permission to come back to the center. ඉතින් අලි දෙන එක එයාගේ වරදක් වශයෙන් තේරුම් අරගෙන තිබුණා. ඒක නැවත තව මම ඒගොල්ලෝ එයාලා කරපු දේෙන් තව කට්ටියට හානියක් වෙනවා කියලා තේරුම් අරගෙන තිබුණා. ඉතින් එහෙම ඒ තේරුම් ගැනීමත් එක්ක එතකොට ඒක වෛරයක් නෙමෙයි. එයාලට තවත් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. අද ගියාම යාළුවෝ බොන්න ගෙනාවලු. එතකොට ඒගොල්ලෝ සිගරට් එකක් බිව්වයි කියලා අවංකවක ඒ අරක්කු මම අයිත් අර වගේ තැනක ඉඳලා අද අරක්කු බොනවද කියලා කල්පනා කරලා යාළුවන්ට යන්න කිව්වා. So now they called me today. Now when they are back home, their friends brought them liquor. So they were thinking, now I was there, I was not drinking alcohol, I was not smoking, and I did the wrong thing. I just smoked one cigarette. So am I going to drink with my friends today? They said no. They told their friends that no, I'm not going to drink again. ඒක මං කිව්වා දැන් ඔබ කරේ මේ දේශනාවේ නිගමන වලට එන්න හදන. නිගමන වලට එන්න එපා. ප්‍රේම කරගන්න එපා. අපිට ජීවත් වෙද්දී යම් දේවල් කරන්න වෙනවා. යම ආයතනයක් පාලනය කරනකොට තැනක ඉන්නකොට ඒ අවස්ථාවට ජීවත් වෙන්න. අවස්ථාවට වැඩ කරන්න. ඒක එතනින් ඉවරයි. So what I can see from you is that you have jumped to a conclusion after the discourse and you try to create a plan on how to administrate your institution. You can't do like that. The administration, those things are incidental. You have to live by the moment. Do not create a conclusion and think that this is the only way that you are going to exercise hereafter. ඒ නිසා මේ දේශනාව කරන්නේ මානස තේරුම් ගන්න. හැබැයි මේ දේශනාවේ මං ජීවත් වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා පෙට්ටියක් හදාගන්න එපා. This discussion, the purpose of this discussion is to you to understand the different nature, the chemistry of your mind. But don't try to create a form on how you are going to live hereafter. අන මට කියන්න තුන ඔබට ඒ විදිහට ජීවත් වෙන්න කියලා මං දන්න එක ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්නේ නැති බව. Now if I want, I can advise you, okay, now I have told you this, you live by my words, but I know it is not practical. ඒ නිසා ජීවිතේ තේරුම් ගන්න. ජීවිතේ කොටු කරගන්න එපා. ඒක ජීවත් වෙන්න. රෑ නින්දට යනකොට ඔක්කොම අමතක කරලා දාලා උදේට අලුතෙන් උපදින්න එච්චරයි. So what you have to do is you have to understand life and you have to take decisions in life. And whatever happened throughout the day, when you go to sleep, just forget it and let it go. Thank you very much. Thank you. And I think Elena has a question. Hello again. Hello. Hi. I have a question with regards to what you just said and taking decisions in the moment. So let's say I have a choice to make. Should I, cook something or something else, or should I choose a color red or color green, or it doesn't matter. A choice to make. Should I go out for dinner or not? The problem is, so I make this choice in one moment based on the feeling I have then. And then, let's say, a few hours later or a few weeks later, the event would happen, but then by then my decision has changed because the conditions are different. So then there's a lot of doubt arising, which I feel is also a form of anger, which is, oh, I wanted this then, and now it has changed. So how to deal with instant decisions which are made for the future, for example. Do you understand? දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක අපි මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? මේ දැන් මම යම්කිසි සිද්ධියක් දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මම කල්ැතුව යම්කිසි තීරණයක් ගන්නවා මම මේ දේ තමයි මේකට කරන්න කියලා. නමුත් කාලයක් ගත වෙනකොට ඒ බාහිර සාධක ගොඩක් වෙනස් වීම නිසා මම කලින් ගත්ත ඩිසිෂන් එක තීරණය වැරදි බව මට හැඟිලා මගේ තීරණය මට වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මට මං ගැන මගේ තීරණ ගැන මට මහා සැකයක් ඇති වෙනවා.
එතකොට මට තේරෙනවා ඒකත් ඔබ කියන ආකාරයට මේ ද්වේෂයේම තවත් ස්වරූපයක් කියලා. එතකොට ඔබ ඔය කියන මේ අනාගතයේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ගන්න තීරණ මේ මොහොතේ තීරණ ගැනීමේදී කොහොමද ඒක ඇප්ලයි කරන්නේ? ඔබ කියන්නේ මේ අනාගතය ගැන ගන්න තීරණ වලට බැඳෙන්න එපා. එතකොටයි බය තරහ දේශය ඇති වෙන්නේ. So my advice is that do not cling on to the decision that you take about the future. Once you cling on, then that the fear and that anxiety and that doubt, feeling of doubt will come to you. මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example. දැන් මටත් තියෙනවා මේ ලබන මාසේ කරන්නේ මොකද්ද? මේ ලබන මේ අවුරුද්දේ කරන්නේ මොනවද කියලා සිහින චිත්‍ර. Now even I have what I'm supposed to do on next month, next week. I have these pictures in my mind. හැබැයි මට ඒවා ඒ විදිහට මුනේ නැහැ කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But I have no problem whatever happens, even though that my expectation does not come true. ඒ හිතපු හැමදේම නොවුනත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Even whatever I thought initially, if nothing of them come true, I have no problem. මම දන්නවා ඒවා සිහින ඒවා අනාගතේ නවන බව. Because I know what I thought are just dreams. It is not the future. ඉතින් සිහින තියාගන්න. සිහින වලට බැඳෙන්න එපා. සිහින තදින් අල්ල ගන්න එපා. මොකද මේ ලෝකය අවිනිශ්චිතයි. So let the dreams to be there, but do not cling on to that. Do not get attached to it, because the future is not so sure. ඒ නිසා මේ අවිනිශ්චිත ලෝකයක සිහින වලට ආදරය කරන්න එපා. සිහින හදාගත්තට කමන්නේ ඒවට ආදරය කරන්න එපා. ඒවට වෛර කරන්නත් එපා. So in an impermanent world, do not love dreams. It's okay to create dreams, but do not get attached to it. ඔබට මම හිතන්නේ කියන එක තේරුණා ඇති. I think you understood what I said. Yeah. May I just add one thing? Is what happens when you have involved other people? When you involve other people, for example, in your dreams, there's another person, because you're saying yes. කොහොමද එතකොට ඔබේ ඔය ඔබ අපි මවන මේ සිහිනයට තවත් පුද්ගලයෙකුත් සම්බන්ධ නැහැ. ඒ වෙලාවේ මොකද අපි කරන්නේ? ඒ උනාට සිහිනේ ඔබේනේ. So even though another person is involved, the dream is yours, still yours. අනිත් පුද්ගලයාගේ සිහිනේ යාගේ. The dream of the other person is his. එනිසා ඔබ ඔහුත් එක්ක ගනුදෙනු කළා ඔහුත් ඔබේ චිත්‍රය තුල ඇඳලා ඔබෙත් ඒ හිනේ ඔහු මවාගත්තට කමක් නැහැ. ඔබේ සිහිනේ පිළිබඳව බැඳීමක් ඇති වුණොත් ආදරයක් ඇති වුණොත් ඒක ඒ විදිහට වෙන්න ඕන කියලා දෙයක් ඇති වුණොත් ඔබ අපහසුතාවයටපත් වෙන වැඩි සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා කියලා තේරුම් අරගන්න. So it's okay to deal with other people, and it's okay to create pictures in your dream about another person. But whatever said and done, you have to understand and you have to acknowledge, still it is your dream. And if you get attached to your dream, there is a possibility that you can get upset. දැන් බලන්න මේ ලෝකෙ මේ කොරෝනා ඉන්න කලින් කොච්චර මිනිස්සු ගාව සිහින තිබුණද කරන්න. නමුත් කොච්චර ඒව කරගන්න බැරි වුණාද? Now just think about 2 years before, because before this pandemic, how many dreams people had about their future. But because of this simple virus, all of their dreams were washed out. ඒ නිසා කොච්චර මිනිස්සු ස්ට්‍රෙස් වුණාද? Then how many people were stressed out because of that? ඇයි? What is the reason for that? ඒගොල්ලෝගේ හීන වලට බැඳිලා ලෝක යථාර්ථය පිළිගන්න කැමති නැහැ. Because they were too much attached to their dream and they were not ready to accept the reality. ඒ නිසා මම කියන්නේ ලෝකේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න. මේ ලෝකේ හරිම අවිනිශ්චිතයි. ඒ නිසා මේ අවිනිශ්චිත ලෝකේ නිශ්චිත අදහස් වලට ඉඩක් නැහැ. So you have to understand the reality. This world is so impermanent. In this impermanent world, there is no chance for permanent ideas to stand. Okay, thank you, Elena. I think the next question is from Claire. Are you there, Claire? Hi, Claire. Oh, hi. I was trying to turn it on, sorry. Not very good at this. So my question, I feel like it was a really simple, maybe too simple question, is if my reaction to somebody being angry with me is anger myself, it creates anger in myself,
how do I then turn that around into a loving kindness reaction when that's already fired up in me? මගේ ප්‍රශ්නය තමයි දැන් මගේ මේ මොහොතේ මට තියෙන්නේ ද්වේෂ සිතුවිල්ලක් නම් ද්වේෂය කියන හැඟීම නම් කොහොමද මම ඒක මෛත්‍රිය බවට පෙරලන්නේ? පෙරලන්න යන්න එපා. Don't try to change it to loving kindness. ඇයි ඔබ දේශය ඇති වෙන්නේ කියලා හේතුව හොයන්න. You have to understand the cause of anger. එතකොට ඔබට පේරෙවි ඔබ තද බල බලාපොරොත්තුවකින් ඉන්නවා. ඒක ඉෂ්ට ඒ විදිහට සිද්ධ වෙච්ච නැති බව. Then you will realize that you're in a very strong expectation and the expectation has not come true. මම උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example. ඔබ හම්බ වෙන කවුරු හරි එනවා. Now a person is coming to meet you ඔබට බැනගෙන චෝදනා කරගෙන යනවා. and he meets you and he starts to scold at you. එතකොට ඔබට තරහ යනවා. Then you will grow anger within. එතකොට ඔබ බලන්න පහුවෙලා ඔබ ඇයි තරහ ගියේ ඔබ ඒ බාහිර මිනිස්සුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ දෙයක්. ඉතින් ඔබ බාහිර මිනිස්සු හැසිරෙන්න ඕන විදියක් තීරණය කරලා තියෙනවා. එහෙම තීරණයක් නැත්නම් ඔබට තරහ යන්නේ නැහැ. So what is the reason for your anger? You are not expecting a person to approach you and scold at you because you do not have any expectation of such a behavior. Now, if you did not have any expectation from another person on how to behave on you, you will not get mad. අපි උදාහරණයක් ඔබේ ආදරය කරන කෙනා ඔබේ මහත්තයා ඔබ ගැන ඔබට බොහෝ දුරට ඒගොල්ලෝනේ තරහ යනවනේ. ඇයි තරහ යන්නේ? ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට ඔහු නැති නිසා. Now, let's say most of the time, if you have a partner, you will go crazy, you will get angry with your partner. What is the reason for that? Because they are not behaving according to your expectation. ඒ නිසා මහත්තයගෙන් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. So do not expect anything from your partner. දෙන දේ හොඳයි කියලා හිතන්න. Just welcome whatever get from them. ඔබට අවශ්‍ය දෙයක් තියලා ඒ විදිහට නොලැබුණොත් අනිවාර්යෙන් තරහ යනවා. But if you had an expectation and if you do not receive that, what you expect for, you will get angry. මම හිතන්නේ ඒ විදිහට තමයි මේ දේශය නැති වෙන එක. මෛත්‍රියට පෙරලා ගන්න යනවා කියන්නේ කෘතියමයි. So that is the way to overcome anger. Now, if you try to change the emotion of anger into loving kindness, it is very artificial. ඒක හරියට මේ වගේ ලෙඩක් තියලා ඇඟට රිදෙනවා අර නිර්වින්දනය කරන්න බෙහෙතක් දීලා. එහෙම ලෙඩේ නැති වෙලා නෙවෙයි. It's like that because of a certain illness, you are in a severe pain and you are just taking a medicine, a painkiller to overcome the pain. You are not recovering from the illness. It is just a painkiller. Because of the painkiller, you don't feel the pain. But when the strength of the painkiller goes off from your body, you will feel the pain back again. But if you need a painkiller, I can give you one. You can think, you can meditate and think that every creature should have a good health. You should expect their well-being. You can think like that over and over again as a meditation. But still, the cause is still there. Did you understand that? Yeah. Thank you, Claire. And Amanda is... Yes, hello. Hello. Quite a while ago, I heard the theory that all anger comes from losing something. So I was interested in your thoughts on that, because I was thinking it must mean losing something physical or possibly a loss of the ego, so like loss of control. So you give your power to somebody else to then dictate your emotions. So I was just wondering your thoughts on anger coming from loss. ප්‍රකාශ කරා යමක් නැති වෙනකොට කෙනෙක් ආදරණීය කෙනෙක් නැති වෙනකොට ඇතිවන ද්වේෂය ගැන. එතනදී අපිට යම් කිසි භෞතික දෙයක් අහිමි වීම නිසාත් අපිට ඒ ද්වේෂය ඒ විදිහට ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ පිළිබඳ තියෙන පරිපාලනය අහිමි වීම නිසාත්
can obey ඔබට තියෙන ස්වාධිපත්‍ය තමන්ගේ තීරණ ගැනීමේ තියෙන ස්වාධිපත්‍ය තමන්ට අහිමි වීම වෙන කෙනෙක්ට ඒක ලබා දීමට සිදුවීම නිසා අපිට ඒ ද්වේෂය ඇති වෙනවා. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔය කාරි ඔබ කියන විදිහට කනගාටුව ඇති වෙනවා. Yes, as you said, in those kind of instances, that form of anger, in the form of sorrow, will happen. එතකොට මෙහිම බේරෙනවා. Then tears will drop. ඒක එතකොට මම ඔබට කියන්න එකෙන් ගොඩ යන්න විදිය. So I will tell you a method to overcome that. ඒ කියන්නේ ඔබ කාට හරි තදින් බැඳුනහමනේ ඒක ඇති වෙන්නේ. Now that happens when you are too much attached to something or someone. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න ඒකේ මේ යම මනස යමකට බැඳුනහම තියෙන වෙහෙස පීඩාව. So then you have to realize the pressure, the discomfort that you will get when you get attached to something from your mind. මේ මොකක් හරි දෙයකට අරමුණකට සාපේ එළියේ තියෙන දෙයක් මතකයකට අරගෙන ඒකට බැඳුනහම ඒ කනගාටුව මිනිස්සුන්ට ඇති වෙනවා. So when you think about something because of an idea about yourself or about some other person, if you get too much attached to that thought, the sorrow will come. ඒ නිසා එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන මේ මගේ මනසට පුළුවන් නම් මේ භෞතිකයක් නැති කිසිම අරමුණක් නැති සාපේක්ෂකයක් නැති ස්වභාවයක් ඒකට හුදකලාවක් එක්ක ජීවත් වෙන්න ප්‍රශ්න ඉවරයි. So then if you can realize, if I can live in a moment, in a nature where my mind is not attached to any object, to any person, to any idea, any thought, then how much of bliss that I will enjoy. අපි එකතු වෙන අපේ මනස තවක් එකක් එකතු වෙන්න ගියාම ඒ දේවල් අහිමි වුණාම මේ දේවල් වෙනස් වුණාම ඒ හැඟීම ඇති වෙනවා. When our mind is trying to build up a partnership with something outside, some object, some thought, some person, then this distressful feeling will come. ඒ නිසා ඒක ඉගෙන ගන්න. ඒක හොඳයි. ඒකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. So that it's okay, that because that is a moment where you can learn a lot about your mind. ඒකෙන් තමයි අපිට තේරෙන්නේ මේ නිස්සාර බව. මේ අපි ජීවත් වෙන එකේ මීට වඩා මේ දෙයක් අර්ථ විරහිත බව. ඒකෙන් අපිව යොමු කරනවා සත්‍ය දෙසට. Because then only you will realize how meaningless of this existence itself, and there is something that we have to search for beyond our ordinary existence. So that is the drive force that takes someone from this ordinary lifestyle through a spiritual path. ඒකෙන් ඔබ ශක්තිමත් කරાવી. ඒ තව ඇති වෙන වේදනාවලින් ඔබට සත්‍ය දෙසට ඔබ විසි කරලා තමයි. Because it will fire you up in the sense it will energize you, and it will throw you more closer towards the truth. ඒකට ඔබ ඒක තුළට පාව දෙන්න එපා. ඔබ ඒක තුළට ගිලෙන්න එපා. ඒක තුළින් ඔබ ඉගෙන ගන්න. ඒක තුළින් ඔබ නැගිටින්න. ඒක තුළින් ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න. ඒතර ඔබට කවුරුත් නැතුව තනි ශක්තියක් හදා ගන්න පුළුවන්. Now do not let yourself drown in that emotion. You create an energy within you and take it as an opportunity to liberate yourself. එතන දැන් ජේසුස් වහන්සේ ගත්තොත් එයාගේ ජීවිතේත් ඒ මුල් සිද්ධි කාලේ කනගාටු වලින් පිරීලා. ඒ තුළින් එයා ගොඩක් ශක්තිමත් වුණා. Now if you take the life story of Jesus, whatever he had to undergo in his childhood, it was very difficult and he was worried. He might have been suffering, but all those suffocation, all those sorrows, all those discomfort feelings created an enlightened person ultimately. ඔහු කුරුසෙට තියලා නැගුවත් ඔහුට කාත් එක්ක වෛරයක් නැහැ. ඔහු ඒ තරම්ම ශක්තිමත්. So just imagine how strong he was. In his last moment when he was crucified, he forgave everyone. He did not have a single thought of hatred towards the people who crucified him. Just think about how strong his mind was. නිසා කනගාටුව හරි ඇති වෙන කඩාවැටීම ඒ ශෝකය
ඒකට අහුවෙලා ඒකට ජීවිතේ විනාශ වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඒකෙන් නැගී සිටින්න. ඒකෙන් තව තව ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න ඉඩ හරින්න. So don't let your life to collapse because of that feeling of sorrow, because of that weak form of anger. Take it as an opportunity and rise up from that feeling. එතකොට ඔබේ හදවත ඔබේ හිත සාපේක්ෂකයකට අහු නොවි නිරපේක්ෂ ස්වභාවයකට පත් වේ. So then your mind will come to a nature where it will never get caught for any relative thing, and it will enjoy a non-relative bliss. එතකොට ඔබ ඒ දෙසට යොමු කරේ කවුද? ඒ කනගාටුව. So what drove you towards that non-relative bliss? The sorrow itself that you have right now. That makes a lot of sense. Thank you so much. Brilliant. You're welcome. Thank you, Amanda. And Maria has a question. Maria? Yes. Oh, thank you very much for your teachings. I would like to go back to the story about the demon. In my experience, not all demons shrink. When I respond calmly to an angry person, I have often found they get even angrier. They want to have an argument, and if I remain calm, they think I want to ridicule them, or they think I'm a weak person who cannot stand their ground. And yeah, do you have advice of how to handle such a situation? Sometimes I wonder whether it would be suitable to fake like an angry response myself in that case. Okay. දැන් ඔබ අර කියපු යක්ෂයාගේ කතාව මට සමහර වෙලාවට හැමතිස්සෙම ඒ වගේ හැකිලෙනයක් උදකලා නැහැ. මේ අපි කාරුණිකව කතා කරපුවාම මට හම්බ වෙලා තියෙනවා අපි කාරුණිකව ඒ වගේ අවස්ථාවක තරහ ගිය කෙනෙක්ට ප්‍රතිචාර දක්වපුවාම ඒගොල්ලෝ තව තවත් තරහට ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මම ඒගොල්ලන්ට මේ අපහාසයකට මේ වැඩේ කරනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් සමහරට ඒගොල්ලෝ හිතනවා මම මහා දුර්වලයි මම කියන මතය මට සාධාරණීකරණය කරගන්න බැහැ කියලා. වුන් තව තවත් කේන්ති ගන්නවා. ඒ වගේ වෙලාවක කොහොමද අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ? නිහඬ වෙන්න. Then remain silent in front of such demons. දැන් අපිට තේරෙනවා නම් අපි කරන දේ නෝ තව අපහසුතාවයටපත් වෙනවා කියලා. එක්ක ඒක ඒ විදියට වෙන්න අරින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට නිහඬ වෙන්න පුළුවන්. Now if you feel like from your kind words he takes it as he's been ridiculed, you stop talking to him. අනිත් එක තමයි කොහොම වුණත් ඒ දේ තුලින් ඔහු අපිට අනිත් බාහිර පුද්ගලයව පාලනය කරන්න අමාරුයි. මම කිව්වේ ස්ටෝරි එකක්. නමුත් අපිට අපේ අතුලාන්තය පාලනය වෙනවනේ. ඒක ඇතිනේ. And also you have to understand then from that story we should not think about what happens from our response to the outside party. Ultimately, if you respond to someone who is in anger using kind words, or if you do not respond in anger in return, you will feel bliss inside. And you won't suffer. That is enough. ඊළඟ එක තමයි මම දීපිකාට කිව්ව එකද මේ දේවල් වලින් මෙන්න මෙහෙමයි ජීවත් වෙන්නේ මේ ෆෝමැට් එකේ විතරයි ජීවත් වෙන්නේ කියලා ඔබ කොටු කරගන්න එපා. එහෙම තමයි ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. ඒ අවස්ථාවට අනුකූලව ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව කියන්නේ අනේ එහෙම ජීවත් වෙන එක තමයි මම හිතන්නේ සාර්ථක අවස්ථාවට ජීවත් වෙන එක. And the other advice is that the same thing that I gave to Deepika in the second question. Do not try to create a format from these teachings that this is the way I'm going to live hereafter. You have to deal with the situation according to the environment then and there. Live by the moment. Do not create a format. Use your wisdom. Use your previous experiences to handle the situation accordingly. තව විදියට කියනවනම් ආදරයට ගොඩක් ආදරය කරන්නත් එපා වෛරයට ගොඩක් වෛර කරන්නත් එපා. If I tell the same thing in a different way, do not love the feeling of love much. Do not hate the feeling of hate as well. අර මේ ජේසුස් වහන්සේ මෙහෙම කතාවක් කියලා තියෙනවා. Now there is something that Jesus has said.
මේ දැන් එක අම්ම කෙනෙක්ට එක හෝ තාත්ත කෙනෙක්ට පුතු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. And now a mother has 2 kids. ඒක නම් කියලා තියෙන්නේ තාත්ත කෙනෙක්ට කියලා. I think the story he says that a father has 2 kids. එක්කෙන දරුවෙක් හරිම කීකරුයි. තාත්තට ගොඩක් උදව් කරන එක දරුවෙක් කිසිම කීකරුකම නැහැ. කිසිම උදව් කරන්නේ නැහැ. ඒ පවුලට ගොඩක් විනාශය ගෙනත් දෙනවා. ඔහු සමහර වෙලාවට ගෙදර දාලා එතන ඉන්න බැරුව යනවා යන්න. So these 2 kids have totally opposite characteristics. One child is so obedient to the father and he's helping the family and he's earning for himself and the family. And the other kid, he's so disobedient, he was so mischievous and he was not helping the family. එතකොට අර පුද්ගලයා අර ගෙදර ඉන්න කීකරු පුතා හැමතිස්සෙම තාත්තට හොඳට සලකනවා. තාත්ත ගැන හොයලා බලනවා. ගෙදර හැම වැඩක්ම කරනවා. ගොවිතැන කරනවා. So the obedient child, he was the one taking care of the father and he was the one feeding the father. He was the one taking care of his farmlands. හැබැයි ජේසුස් වහන්සේ කියනවා අර තාත්තා ඒ පියාණන් හිතන්නේ අර අකීකරු පුත්‍රයා ගැන. ඔහුට කොහොමද උදව් කරන්නේ? ඔහු කෑවද බිව්වද කියලා. But then Jesus saying, but even though that particular child, the obedient one, is taking care of the father, father is always thinking about the disobedient child and how he is going to help the disobedient one, whether he has eaten something for the day, whether he is doing something bad or good. දවසක් යාර අකීකරු පුත්‍රයා බොහෝ කාලෙකින් ගෙදර එනවා. So one day, after many years, that disobedient child returned to the house. ඒ තාත්තයාට කෑම දෙනවා. යා ගොඩක් එයත් එක්ක කතා කරලා සතුටු වෙනවා. ඒතර කීකරු පුත්‍රයාට හිතන මං හැම දෙයක්ම කරන්න. මොකද තාත්තා කවදාවත් මට මෙහෙම කරන්නේ. But then the father welcomed him cordially and he threw a party. He was feeding him and he was asking what happened, everything. And he was so happy. The father was very happy. And the obedient child saw this. He was so upset because he was the one who took care of the father. He was the one who is earning for the family. But father is always happy about the disobedient son. අර පුතා අහනවා මේ මම ඔබට මෙච්චර දේවල් කරනවා ඔබ මාත් එක්ක ඔච්චර සතුටු වෙන්නේ නැහැ මේ මෙච්චර අකීකරු වෙලා ගෙදරට අකීකරු වෙලා ගිහිල්ලා බොහෝ කාලෙන් ආපු මේ පුත්‍රයාත් එක්ක ඔබ ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඔබ ගොඩක් ඔහුගේ ගුණ කියනවා ඔබ ගොඩක් හෙව්ව බව කියනවා මට හිතා ගන්න බෑ ගැන. So one day this obedient son questioning the father, he is saying it was a complaint. He was saying, I am the one who is taking care of you. I am the one who is earning. I am the one who was always thinking about you. But you never speak about me. You were never happy about me. You are always happy about the other one who was disobedient, who was mischievous, and you were always worried about him, and you are happy about his return, and you have been always thinking and caring about him, not about me. එතකොට තාත්තා කියන ඔබ කොහොමද සුවපත් ඔබට කොහොමද ජීවිතේ හොඳයි නම ඔහුගේ ජීවිතේ කඩා වැටිලා නිසා මම ඔහුට උදව් කරන්න ඕන මම හැමතිස්සෙම ඔහු ගැන හිතන්නේ ඒකයි ඒක ඔබ ගැන ඔබට ගැන ආදරයක් නැතුව නෙවෙයි ඒ නිසා අකීකරු පුත්‍රයාට උනත් ඒ අර ආදරයක් දෙන බව ඒ පියාණන් කියන එක ගොඩක් දීප් කතාව මගේ පොඩි කැලලක් කියන්න. So then the father said as a reply, it is not that I don't love you, but you are living a good life. And you're obedient and you're earning. Your life is settled. You are leading a good life. So there's nothing for me to worry about you. But your brother's life is totally opposite. It is a disaster. He is disobedient. He is mischievous. He is not earning. He is poor. His life is not smooth as yours. He is going towards a very dark future. So I should be more worried about his life than yours. ඒ කතාව ඊට වඩා වෙනස් විදිය වෙන්න පුළුවන් මම අහපු විදිය. So that is the way I have heard about that story from the Bible. මොකද්ද ඒක කියන්නේ? So what is the meaning of this? ඒ නිසා අපි මදර් නේචර් එක හැමතිස්සෙම ඒ කියන්නේ අපි විඳවනකොට කවුරු හරි දුකටපත් වෙනකොට ඕක සුවපත් කරන විවිධාකාර ක්‍රම විවිධාකාර වචන උකට මුණ ගැස්සනවා. So if someone is suffering from his mind, if someone is in discomfort in his mind, there is a nature of this environment, of this mother nature, that she always tries to help
such person නිසා by way of a message, by way of a word. එනිසා අපි විඳවනවා නම් අපිට ගොඩක් ස්වභාව දහම එක එක විදිහට උදව් කරාවි. So if we are suffering, don't worry. The nature will help us in different ways. එනිසා අපි ජීවත් වීමේදී එක ක්‍රමයකට කොටු වෙන්න එපා. ස්වභාවිකව ජීවත් වෙන්න. So because of that, do not try to create a form when you live. Try to create a format of how you have to live. Just live a natural life. මම කාටවත් උපදෙස් දෙන්නේ නැහැ. I do not give advice to people. මම ඔබට ඔබගේ ජීවිතය පැහැදිලි කරලා දෙනවා විතරයි. I'm just elaborating your own life to you. Yes, I understand. I would like to say I don't feel a superior person by remaining calm most of the time. It's just that I think it's an opportunity to help the other person become calmer as well. But as you said, maybe it's not necessary I do that so actively. Thank you. ඔබ කියන එක මට තේරෙනවා. මට සමහරවිට මම එහෙම කාම්ලි හිටියයි කියලා මට මම ලොකු මිනිහෙක් කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මම ඒකෙන් අනිත් එක්කෙනාට උදව් කරයි කියලා. නමුත් ඔබ කියන එක මට තේරෙනවා. Yes. Thank you. Thank you, Maria. I think we should maybe finish there. And again, to say, to give our gratitude to Anandasiri Thero and Sundanda Thero for today. And the next meeting, next session will be the 24th of April. And perhaps I give the last word to them. Okay, 24th of April. අවසාන වශයෙන් අපිට අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ මෙහෙමයි මෛත්‍රිය මම ඇති කරගන්න ඕන. මෙහෙමයි මම වෛරය අයින් කරන්න ඕන කියලා. එහෙම කොටු වෙන්න එපා. So my final advice is that I'm reiterating. Do not create a form, do not create a frame that this is the way I'm going to develop life loving kindness in me, and this is the way I'm going to overcome from anger. නිසා ඔබේ බලාපොරොත්තු ගැන විමසිලිමත් වෙන්න. Just be an observer about your own expectations. එතකොට ඔබේ ওই කියන දේශය කඩාවැටීම මේවා අඩු වෙලා යාවි. Now, if you are vigilant about the expectations created by your mind, then this discomfort, this anger, all these forms of anger will be reduced, and you will overcome them. දේශය නැති කරන්න යන්න එපා. Don't try to overcome anger. හේතුව නැති කරන්න. You have to overcome the cause. බලාපොරොත්තු අඩු කරන්න. තීන දෙයින් සතුටු වෙන්න. Reduce your expectations and be happy with what you have. Contentment is bliss. ඔබේ එතකොට ඔබේ හදවත මෛත්‍රියෙන් පිරීලා යාවි. Then automatically your mind will overflow with loving kindness. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලෝකේ ගොඩක් මිනිස්සු වෛරය, ක්‍රෝධය එක ලෝකෙට දායාද කරනවා. ඉතින් ඔබේ හදවතේ ඉඩ හදලා දෙන්න මෛත්‍රියෙන් පිරීලා යන්න. So there are a lot of people who contribute to the world from anger, from their mind. So try to be a different person where you can contribute with loving kindness to the world. ඒකට කලබල වෙන්න එපා. But do not rush, do not hurry to become one. මම ඔබගේ ජීවිතය පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. I will explain your life to you. ඔබ ඔබේ ජීවිතේට නීති දාගන්න එපා. Do not create obstructions, frames, rules to your life. ස්වභාවිකව ඒක වැඩෙන්න දෙන්න. Live a natural life and let a natural growth to happen. නිසා අපි ලබන සතියයිත් හම්බ වෙමු. හැම දිනාටම සුවදායක සතුටු ජීවිතයක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. So we will meet up again on the next session after a month. So I will bless you all for a wonderful life ahead. Thank you. Thank you very much. Welcome.